Greetings everyone, welcome to our channel. In the video, 8th standard science unit 4 heat in the lesson oda book back exercise question answers ellame paakalam. Page number 43, choose the correct answer. First one, heat is a form of thermal energy. C option, right answer. If you apply some heat energy to a substance, which of the following can take place in it? அப்படின்னும்போது all the above. ஓகேங்களா, அடுத்தது அதாவது expansion, increase temperature, change of state எல்லாமே. Which of the following substance will absorb more heat energy? More என்னும்போது exact liquid இல்லை all the above solid, liquid, gas இது எல்லாமுமே heat absorb பண்ணும். But more என்னும்போது liquid. So இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே correct. Number 4, if you apply equal amount of heat to a solid, liquid and gas individually, which of the following will have more expansion? Answer is C option, gas. Then the process of converting a liquid into a solid is called freezing. Answer, freezing. Conduction is the way of heat transfer which takes place in a solid. Then fill in the blanks. A calorimeter is a device used to measure the heat capacity of liquids. See, the heat capacity of liquids. Answer. Second, dash is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree centigrade. Na? Specific heat capacity. Third question, a thermostat is a device which maintains temperature of an object constant. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக எனக்கு கிளியராக வரல அப்படின்னா தெர்மோஸ்டாட்னு ஹெட்டிங் இருக்குது பாருங்கள். Thermostat is a device which maintains a temperature of a place or an object constant. இதுதான் அந்த டேஷில் எழுதணும். ஓகேங்களா, the process of converting a substance from gaseous state to solid state is called deposition. If you apply heat energy, the temperature of a system will increase. If the temperature of a liquid in a container is decreased, then the interatomic distance will decrease. Then state true or false. If false, correct the statement. The applied heat energy can be realized as an increase in the average kinetic energy of the molecule. The statement true. The dimensions of a substance are increased if the temperature of the substance is decreased. The statement false because இது வந்து increase, temperature increase ஆகுது. The process of converting a substance from solid state to gaseous state is called condensation. இது வந்து சாலிட்லேருந்து கேஷியஸ்னும் போது சப்ளிமேஷன், அதனால் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸு. கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சப்ளிமேஷன் வரணும். கன்வெக்ஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் த தெர்மல் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் இன் சாலிட்ஸ். Statement false. Correct statement வந்து thermal energy flows in liquids and gases. Number 5, the amount of the heat gained by a substance is equal to the product of its mass and latent heat. True. In a thermos flask, the silvered walls reflect and radiate the heat outside. The statement is false. Reflect and radiate the heat back to the liquid in the bottle. First, conduction. அதுக்கான answer solid. Second, convection, liquid. Radiation, vacuum. Sublimation, solid to gas. Condensation, gas to liquid. Then page number 44, Roman number 5, answer, consider the statement given below and choose the correct option. So first assertion கொடுத்துருக்காங்க, radiation is a form of heat transfer which takes place only in vacuum. அடுத்தது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, the thermal energy is transferred from one part of a substance to another part without the actual movement of the atoms or molecules. இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா B ஆப்ஷன். அதாவது ரெண்டு அசர்ஷன் ரீசன் ரெண்டுமே ட்ரூ, பட் ரீசன் இஸ் நாட் த எக்ஸாக்ட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன். தென் செகண்ட் அசர்ஷன், a system can be converted from one state to another state. It takes place when the temperature of the system is constant. ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே ஆன்சர் வந்து இது வந்து ஏ ஆப்ஷன். போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ட்ரூ, அண்ட் ரீசன் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன். ஓகேங்களா, அடுத்த ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி ரோமன் நம்பர் 6, what are the applications of conduction in our daily life? பேஜ் நம்பர் 37. ஸோ இது நமக்கு 2 மார்க்ஸில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எனி 2 அல்லது 3 நீங்கள் எழுதலாம். பேஜ் நம்பர் 37ல் கண்டக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப்னு இருக்கு இல்லையா, இது 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த 4 பாயிண்ட்ஸில் எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் 3 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும். ரோமன் நம்பர் 6ல் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் 2 மார்க்கில் கேட்கும் போது. நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட்? பேஜ் நம்பர் 35, எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட். எக்ஸ்பான்ஷன், இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட். இதுதான் ரோமன் நம்பர் 6ல் செகண்ட் கொஷின். நேம் 3 types of heat transfer. Heat transfer, page number 37.
heat transfer, the three ways of heat transfer or conduction, convection, radiation. Page number 37 la Roman number 6 la third question kana answer. Then fourth question, what is conduction? Page number 42. What is conduction? நமக்கு glossary ல இருக்கு பாருங்க, the process of heat transfer in solid, அதுல இருந்து molecules வரைக்கும். Roman number 6 ல fourth question kana answer. Write a note on convection. The same page, அடுத்த point இருக்கு பாருங்க, convection, the form of heat transfer ல இருந்து molecules வரைக்கும். Roman number 6 ல fifth question kana answer. Then sixth question, define specific heat capacity. Page number 40. 40 பார்த்தீங்கன்னா specific heat capacity third line ல start பண்ணி joule kilogram per joule kilogram minus 1 and kelvin இல்லையா, அதாவது per kilogram per kelvin ற மாதிரி joule per kilogram kelvin இருக்கு இல்லையா, J kg minus 1 K minus 1 இது வரைக்கும். Roman number 6th ல specific heat capacity sixth question. Then seventh question, define 1 calorie. Page number 39. 1 calorie னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. யூனிட் ஆஃப் ஹீட்டில் 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature ல இருந்து 4.186 joule வரைக்கும். Roman number 6th ல 7th question கான answer. Roman number 7 answer in detail. With the help of a neat diagram, explain the working of a calorimeter. Page number 40 and 41. இந்த calorimeterனு ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி பாயிண்ட்டாக எழுதிங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இட் கன்சிஸ்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி. செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் இதுலேருந்து என்விரான்மெண்ட், தெர் ஆர் 2 holes in it. அடுத்து த்ரூலேருந்து ஸோ அப் டு திஸ் கண்டெய்னர் வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த டயக்ராம் மஸ்ட். ஓகேங்களா, இது ரொம்ப நம்பர் 7th ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 2, ரைட் அ நோட் ஆன் தெர்மோஸ்டாட். ஓகேங்களா, 41 பேஜ் நம்பர். தெர்மோஸ்டாட்னு ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா, a thermostat is a device which maintain the temperature of a place or an object constant. அதுக்கடுத்து the thermostat are used in any device, அதில் இருந்து எழுதிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து thermal system முடிகிற வரைக்கும். ஓகேங்களா, அந்த பேராகிராஃப் முடிகிற வரைக்கும். ரொம்ப நம்பர் 7ல் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். இந்த வேர்ட் மீனிங் எழுதுறதுனாலும் எழுதலாம். ஓகேங்களா, ரொம்ப நம்பர் 7ல் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். தேர்ட் கொஷின், எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க். பேஜ் நம்பர் 41 and 42. ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 lines and this diagram must with parts ஓட. Page number 42, liquid in the bottle. The silvered walls reflect radiated heat back to the liquid in the bottle. Roman number 7th third question kana answer. So இந்த heat unit ஓட 1 marks and then answer briefly, answer in detail பார்த்தோம். இதில் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இதோட வீடியோவோட லிங்க் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் அப்டேட் பண்ணுவோம். வாட்ஸ்அப் சேனலோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Wish you all the best. Study plan நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன். Thank you for your support. Thanks for watching.